Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing good, great and all right. Let me check audio and video. Like video is clear, audio I have to check. Let me check the audio. Yes, yeah, it's clear. Very good, very good. It's clear, but audio is clear and video is also clear, right? Chalo. Right, beta. Chalo, we'll be starting the session without any delay. Okay. Right, beta. Right. Yeah, I've got beer bicep shots. Hi, Bhagya Lakshmi. Hi, good evening. What is that? Beer bicep shot. What is that? What's the name? Okay. Kumar Sri Kodiala. Hi. Yes. Srinivas Nagila. Yes. Okay. Right, beta. Right. We'll be looking. Srivardhan, hello Srivardhan. Okay, you can go Bhagya. So what is that, beta? Yeah, I'm good. So, but I'm in class 10. Bhagya Lakshmi, you are in class 10. No problem, beta. Wherever you are, you can listen to this session. Okay. రైట్ ఓకే మనం ఎక్కడున్నామని కాదు నాన్న ఎంత నేర్చుకుంటున్నాము కంటెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా గుడ్ ఈవినింగ్ సూరం మణికంఠ గుడ్ ఈవినింగ్ మణికంఠ రైట్ బేటా దిస్ ఈజ్ మ్యాటర్ అరౌండ్ దస్ ప్యూర్ టెక్స్ట్ బుక్ లైక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో లైక్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఏపీ అండ్ CBSE బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓకేనా సో బట్ సేమ్ చాప్టర్ ఈస్ దేర్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆల్సో తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ కూడా మనకి సేమ్ చాప్టర్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో ఈ సేమ్ చాప్టర్లో అక్కడ ఏమంటే మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ ప్యూర్ ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్ అని ఉంటుంది ఉంటుంది ఓకేనా సో దిస్ సెషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఉత్ప్రేక్ష హాయ్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ ఫర్ ద 9th grade అండ్ హియర్ 5 years హలో ఓకే SA1 పోర్షన్లో మనకి చాప్టర్ ఉండడం జరిగింది ఈజ్ మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ ప్యూర్ అనేది కిतना जने हैं अब तो बाकी 15 लोग हैं या you can note mano like Suram Manikanta you can note no worries it's free to everyone when is what is inside of an atom part 2 TS day after tomorrow. Good evening Nikila, good evening. Okay, chalo beta, without any delay we'll start the session. So the session is very important and very interesting and this is very useful for everyone. Okay sir, sir, is this chapter important? Yes, every chapter is important nana, whatever we are learning, okay, that is important. You know right, Srikanth Sir ki Fauzi ho banduk utha do. Okay, chalo beta, we'll be starting the session. What is our అరే మన వెపన్ ఏందిరా మన వెపన్ ఏంటి బందూక్ ఉటాదో అనగానే మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు కానీ మన వెపన్ ఏంటో తెలుసా దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వెపన్ పెన్ ఈజ్ అవర్ వెపన్ దట్ ఈజ్ అవర్ గన్ ఓకేనా గుడ్ ఈవినింగ్ చల్లా వీరాంజనేయులు గుడ్ ఈవినింగ్ పూజ రైట్ సో చలో శ్రీకాంత్ సార్ కి ఫౌజియో బందూక్ ఉటాదో రైట్ చలో బేటా సో విల్ బి స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ ఫ్రీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఇన్ వేదాంతులో మనకు అన్ని చాలా ఫ్రీగా దొరికిపోతూ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఏంటి బేటా సో చాప్టర్ వైజ్ ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ క్లాస్ 8, 9, 10 సో 8, 9, 10కి చాప్టర్ వైజ్ ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది దొరుకుతూ ఉంది ఓకే అరే టీఎస్కి ఏం చెప్పట్లేదు నేను ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా చెప్తున్నాను కదా
ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఒకరోజు, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఒకరోజు డెడికేటెడ్గా చెప్తా ఉన్నా నేను. గుడ్ ఈవినింగ్ సర్జీ, అమ్ము అఫీషియల్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, కలం రైట్. అరే యు ఆర్ సేయింగ్ కలం బట్ ఐ థాట్ కలాం. సార్ కెన్ 10th స్టూడెంట్స్ లిజన్ దిస్ క్లాస్? అరే శ్రీకాంత్ సార్ మీద అభిమానం నువ్వు 10th అయినా ఇంటర్ అయినా ఎవడైనా వింటాడు క్లాస్. ఓకే, బెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఫర్ క్లాస్ లైక్ బోర్డ్స్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, చాప్టర్ వైజ్ క్లాస్ నోట్స్ ఇన్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్. సో ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ దొరికినాయి బట్ అంటే ఫ్రీ రీసోర్సెస్లో దొరుకుతా ఉన్నాయి. మరి ఫ్రీ రీసోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అంటే, సో ఎక్కడనో లేబట మరి ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అనేది ఇగో ఇక్కడ మనకి ఇది మన సెషన్ అనుకోండి. ఈ సెషన్లో మనము ఈ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, ఈ డిస్క్రిప్షన్కి ఒక్కసారి వస్తే మనము కింద ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ చాలా బాగా ఈజీగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఏంటంటే ఫ్రీ క్లాస్ 9-10 వీడియోస్ పీడిఎఫ్ PYQs, క్లిక్ ఆన్ ద లింక్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక లింక్ ఉంది కదా, దీని మీద గిట్లా క్లిక్ చేయండి. ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుంది బేట, ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది. సో ఇక్కడనే మనకి ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడనే మనకి ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, కంప్లీట్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ 9 and 10 అని చెప్పి. ఓకేనా, సో ఇట్లా మనకి అన్ని టాపిక్స్. సో ఇక్కడ క్లాస్ 9 and 10 కెమిస్ట్రీ చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ 9 and 10 కెమిస్ట్రీ చూడండి, అప్కమింగ్ సెషన్లో కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది. సో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ అని ఇవన్నీ మనకి ఫ్రీ లింక్లో ఉంది. సో గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్సెల్ షీట్ అది మనకి, ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్సెల్ షీట్లో మనకి ప్రతిదీ దొరుకుతూ ఉంది, ప్రతిదీ అవైలబుల్ ఉంది. ఓకేనా, రైట్ బేటా. సో ఇక్కడ మనం ఎక్కడికి ఏం చేయాలంటే మనం సింపుల్గా గిడ కింద ఏం చేయాలి బేటా, గిడ కింద ఉంది కదా, ఇగో మన సెషన్ ఇది అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇది మన సెషన్ కదా. మన సెషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం నాన్న అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ కిందికి డిస్క్రిప్షన్లో కిందికి వస్తా అంటే ఏముంది నాన్న, ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అని ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ ఫ్రీ రీసోర్సెస్, యూ హ్యావ్ టు క్లిక్. ఓకేనా, సో దాని తర్వాత మనకి మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది. వీటన్నిటిలో కూడా జాయిన్ అయిపోయి ఇవన్నీ మనము ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, హలో గుడ్ ఈవినింగ్ డైసీ. ఓకే, హలో రైట్. చాలా బేటా, విల్ బీ గోయింగ్ టు అవర్ సెషన్. వేర్ ఈజ్ అవర్ సెషన్? చలో, సో కమింగ్ టు అవర్ సెషన్ బేటా, యూ కెన్ సీ అవర్ సెషన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. హాయ్ నిఖిల, ఇక్కడ బాయ్ చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నావా? అరే ఎవరు ఎక్కడున్నా వెంకట పూనకాల ఎక్కడ చెప్పినా ఏం బాయ్ చెప్పినా మనం ఎక్కడ ఉంటాం? శ్రీకాంత్ సార్ క్లాస్లో ఉంటాం. శ్రీకాంత్ సార్కి फौजियो कहाँ रखते, कहाँ बैठते? श्रीकांत सर की क्लास में बैठते. Maniteja sir, we are very sad because the internal marks are removed in TS. No problem beta, internal marks పోతే ఏముందిరా, మనకి మన ఓన్ టాలెంట్ ఉంది కదరా. మన బ్రెయిన్లో చాలా చాలా మ్యాటర్ దాగుంది. మన చైర్లో మన బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి చాలా చాలా మ్యాటర్కి పని చెప్పండి, ఓకేనా? మన బ్రెయిన్లో ఉన్న మ్యాటర్కి పని చెప్పండి, అప్పుడు మనకు మార్కులు బాగా వస్తాయి, రైట్? ఓకే, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఏముందిరా, ఇట్లా వేస్తారు అట్లా వస్తాయి, అదంతో ర్యాంకులు వస్తే ఏం లాభం చెప్పండి? మనం తెచ్చుకునే మార్కులు, మనం ఓన్గా తెచ్చుకునే మార్కులకే వాల్యూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద తెలంగాణ స్టేట్. ఓకే, సో నో వరీస్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్. నేను చదువుకున్నప్పుడైతే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ లేవు, నేను చదువుకునే మాత్రం నేను ఓన్గా రాసుకుని ఎగ్జామ్ రాసిన వచ్చిన మార్కులు ఏమన్నాయి, ఓకేనా? రైట్. So that is like I cannot discuss about that one. Okay, chalo beta, coming to the question, which separation techniques, you can see इधर देखो बेटा, अब देखना है which separation techniques will you apply for the separation of the following. Okay na, so ikkada separation of the following అని అడిగినాడు కదా, ఏ సెపరేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తావి అని అడిగారు, ఓకేనా? అరే ఈడు పుష్ప పుష్ప అని చెప్పి సాగు కొడుతున్నాడు రా ఈడోడు వెంకట్ పూనకాల. ఎస్ డైసీ, శ్రీకాంత్ సార్కి ఫౌజియో బందూక్ ఉఠాదో, రైట్? ఓకే బేటా, సో కమింగ్ టు ద సెషన్. ఓకే, విచ్ సెపరేషన్ టెక్నిక్ విల్ యూ అప్లై ఫర్ ద వాట్ బేటా? సెపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. విల్ యూ అప్లై ఫర్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? సో యూ కెన్ సీ
sodium chloride from its solution in water. Sodium chloride from its solution in water. So sodium chloride అంటే అది ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఇవ్వకున్నా కూడా హై సుబానా తస్లీం. ఓకే, వెరిఫికేషన్ అయితే ఉంటుంది బేటా. 10th క్లాస్ ఇక్కడ ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నారు, ఏం స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి డెఫినెట్గా వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ దే మైట్ కమ్, దే మైట్ నాట్ బీ కమింగ్ టు ద స్కూల్, బట్ యూ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ యువర్ 10th grade. ఓకే, చాలో బేటా. విల్ బీ లైక్ Namani, Naman Kurmi, my nickname. What is your nickname? Okay, so first of all, yeah, beer bicep shots, like answer evaporation. Yes, it's correct. Okay, so sodium chloride from its solution in water. Sodium chloride ni etla chesamante, are Subhana, like yesterday you left from the class. Actually I thought of discussing that one. You left from the class. So but today if you are there at the end, definitely I will be explaining you. Okay, yes, answer is evaporation only. Ante sodium chloride undi beta, solid ni water lo kaligichin tarvata water ni malli evaporate chese ayipotadi. So the what is the answer beta here? Answer for this question is evaporation. So daniki enti beta, evaporation. Okay, so next వచ్చేసి మనకి ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. So ammonium chloride, sodium chloride రెండు ఉన్నాయి బేటా. అమోనియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటి మిక్చర్ని చైనా డిష్లో తీసుకొని, ఓకేనా, ఇది చైనా డిష్ అనుకోండి, ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ పెట్టండి. ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ పెట్టి దాన్ని కాటన్తో క్లోజ్ చేసి కింద మంట పెట్టండి. సో మంట పెడితే ఏమవుతుంది, అమోనియం క్లోరైడ్ ఆటోమేటికలీ సబ్లైమ్స్. ఓకే, Shubhana Taslim, I do remember, but you are not there at the end, so that's why I didn't explain you. But today if you are there, definitely I will be explaining you. Okay, so what is the answer beta here? Answer for this question is sublimation. Answer for this question is what beta? Sublimation. Okay, ammonium chloride from mixture containing sodium chloride. Okay now. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేట మనకి స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ మెటల్ ఇన్ ద ఇంజన్ ఆయిల్ ఆఫ్ ఎ కార్. ఓకే, ఇంజన్ ఆయిల్ ఆఫ్ ఏ కార్లో స్మాల్ పీసెస్ ఉన్నాయనుకోండి మెటల్, ఏం చేస్తాం బేట, చిన్న మెటల్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో చిన్న మెటల్ ఉన్నాయి కదా, ఏమవుతుంది అక్కడ, దాన్ని ఫిల్టరేట్ చేయాలి బేట. ఫిల్టరేట్ చేసే మెటల్ అనేది దాంట్లో లైక్ మనం ఏదైతే ఫిల్టరేట్ ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది, మెటల్ అనేది దాంట్లో మెష్ అయితే మెష్ లాంటివి తీసుకుంటాం కదా, దాంట్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంది. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ బెట, ఫిల్ట్రేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ different pigments from extract of flower petals. Different pigment from extract of flower petals. So flower petals లో ఏమంటుంది బేటా, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫ్లవర్ పెటల్స్లో ఏమంటే మనకి, సో ఫ్లవర్ పెటల్స్లో ఏమంటే బేటా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి కదా. ఆ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏమైతే ఏమున్నాయో, సో దాన్ని ఎట్లా సపరేట్ చేసాం బేటా ఆ కలర్స్ని. సో వి నో దట్ ద క్రోమాటోగ్రఫీ టెక్నిక్, పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ టెక్నిక్ తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ తీసుకొని అక్కడ ఒక ఇంకా లైక్ కలర్ ఏదైతే పెడతామో, సో డిఫరెంట్ కలర్స్ రైజెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. సో దట్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ బై వాట్ బేటా, క్రోమాటోగ్రఫీ. వాట్ ఈస్ దట్? Chromatography. Okay, so next butter from the curd. సో బటర్ ఫ్రమ్ ద కర్డ్, మనకు తెలుసు బటర్ ఫ్రమ్ ద కర్డ్. మన ఇంట్లో మన అమ్మలు ఏం చేస్తారా, ఇట్లా గ్రైండర్ కూడా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో. గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్లో వేసేసి దాన్ని ఇట్లా తిప్పేస్తూ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా, తిప్పడం. సో ఇదేంది మనకి
సినిమాటోగ్రఫీ కాదురా, అరే సినిమాటోగ్రఫీ కాదు, నువ్వు మొత్తం సినిమా పిచ్చోడు ఉన్నావు నువ్వు వెంకట్. సినిమాటోగ్రఫీ కాదురా, అది క్రొమాటోగ్రఫీ. ఓకే, క్రొమాటోగ్రఫీ, సినిమాల పిచ్చోడు కాకు. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని సో గ్రైండర్లో తిప్పుతూ ఉన్నాము. ఓకేనా? సో మనం మిల్క్ సెంటర్లో చూస్తూ ఉంటాము. నిఖిల మెటలర్జీ అయిపోయింది చెప్పేసి, నా కార్బన్ కాంపౌండ్స్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు. చన్నింగ్ కాదు బెట, ఇది ఏంటంటే మనకి బటర్ ఫ్రమ్ ద కర్డ్, సెంట్రిఫిగేషన్. సెంట్రిఫిగేషన్, వాట్ ఇస్ దట్ బెట? సెంట్రిఫిగేషన్. This is nothing but centrifugation. So oil from the water, oil from the water, how can we define? Oil from the water etla define chestam? Yeah, mixture only beta. Kakarla Lokesh, hi. I'm getting new names today, but there are only 15 students. Is it so? Okay, 19 students. Okay. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆయిల్ ఫ్రమ్ ద వాటర్. ఆయిల్ని ఎట్లా సపరేట్ చేస్తాం వాటర్ నుంచి అంటే వీ డూ హ్యావ్ వాట్ బట్ ఆ సపరేటింగ్ ఫన్నెల్. సో సపరేటింగ్ ఫన్నెల్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మనం ఆయిల్ని ఆయిల్ని సపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. బికాస్ ద డెన్సిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఆయిల్ అండ్ వాటర్. సో వాటర్ డెన్సిటీ is మోర్ అండ్ ఆయిల్ డెన్సిటీ is లెస్. ఓకేనా? So oil will be forming a upper layer and water will be forming bottom layer. So the water will be separated from the what beta? Separated from the oil by using what beta? Separating funnel. Separating funnel. Right? So next ఏంటి? టీ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద టీ. టీ leaves అంటే ఏందిరా? టీ పౌడర్ అంటే ఏంది? తెలుగులో చాయ్ పత్తా అంటాం కదా మనం ఇంట్లో. సో చాయ్ పత్తా ఎట్లా సపరేట్ చేస్తారు సార్ అని అంటే మనకు తెలుసు చాలా బాగా. ఇంట్లో మదర్ ఏం చేస్తుంది బేటా? మై ఎయిమ్ ఈజ్ ఐఐటి. సో మై ఎయిమ్ ఈజ్ టు టీచ్ యూ. ఓకే डायरेक्टर साहब, मेरे को एक्टिंग नहीं आता, मेरा ओरिजिनल है पूरा ओरिजिनल है. ओके चलो बेटा. सो टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बेटा. iron pins from the sand. So iron pins from the sand, how can we separate beta? So iron is a magnetic material and sand is non-magnetic material. So we can use what beta? Magnetic separation method. We can use magnetic separation method. Magnetic separation method. So wheat grains from the husk. Okay now. So wheat grains. Who is like cool next gen? What is your thing? Okay. Right, what beta? So magnetic separation is this one. Magnetic separation. Right beta. So next enti mari next vachesi manaki unna question, wheat grains from the husk. How can we separate wheat grains from the husk? So wheat grains are heavier weight and husk is lighter weight. So we can use winnowing technique. What is that beta? We can use winnowing. Winnowing technique. So fine mud particles suspended in water. So suspended ante vadani settle down cheyali. Dan tarvata em cheyali beta malla filtrate cheyali. So what we can do? So decantation and filtration. Decantation and filtration technique can be used. Hi Dhanlakshmi. Right? So this is what beta question number 1 and its answers. Clear my dear children.
Yeah, you can use sedimentation also, no problem. So fine mud particles you can use decantation use cheychu. ఓకే, ఫిల్ట్రేషన్ కంటే కూడా మనము లైక్ సెడిమెంటేషన్ యూజ్ చేద్దాం. డీకాంటేషన్ అండ్ సెడిమెంటేషన్ యూజ్ చేద్దాం. ఫిల్ట్రేషన్ చేసినా కూడా మనకి శాండ్ పార్టికల్స్ ఫిల్టర్ అయిపోతాయి కాబట్టి అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. లేదంటే సెడిమెంటేషన్ అండ్ డీకాంటేషన్, sedimentation and decantation, right? Or we can use filtration also, anything can be used. Okay, you are writing running notes, very good, Venkat Lakshmi, okay. అరే అందరూ నా ఫేవరెట్ స్టూడెంట్సే రా, ఓకేనా? ఐ డోంట్ షో పార్షియాలిటీ అండ్ వన్ స్టూడెంట్. I like everyone. Every student is good only. None of the student is bad. రైట్ బేటా? చలో, నేను వేదాంతులోనే వర్క్ చేస్తున్నా బేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? రైట్ స్టెప్స్ యూ వుడ్ యూజ్ ఫర్ మేకింగ్ టీ. సో టీ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్టెప్స్ అంటే అది మీకే బాగా తెలుసుంటుంది నాకంటే. Okay, so next to use the words solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. So what in uses em cheppinadu beta manaki adi he is asking to explain. So how do you prepare tea? So em cheyali first ante we have to take water. Yes, in class also. Manikanta, yeah, in this class, no, Vedantu class, you love this explanation. Okay, no problem. Right? So here what we can do better, how do you prepare tea here? So first what we have to do better, add like a boil water. Okay now. So what is this? This is solvent. This is what beta? Solvent. So where we have to boil beta? In a pan. Okay now. So second step em cheyalante, add what we have to add beta? Sugar. Okay now. Sugar add cheyale. So this is what beta? This is solute. Okay now. This is solute. Okay now. Let me write clearly. Okay, this is sugar. What is this beta? Solute. Okay na? Solute kada. Ee sugar mariyu what we can say? You know here the fan is rotating here. Add sugar, that is what beta? Solute. So only sugar water add chesthe saripotada? We need to add what beta? సైన్స్ సిలబస్ 1లో కంప్లీట్ చేయగలం. ఓకే, రైట్ బేటా. హియర్ యాడ్ షుగర్.
సో దాంతో పాటు ఏం యాడ్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ మరి మనం ఏం యాడ్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ? ఓకే, సో వీ కెన్ యాడ్ టీ లీవ్స్ ఆల్సో. యాడ్ టీ పౌడర్ ఆర్ టీ లీవ్స్. సో దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే టీ పౌడర్ అంటాం. మన రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటాం బేటా? టీ పౌడర్. ఓకేనా? సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? టీ పౌడర్. సో టు దిస్ వాటర్ బేటా, టు ద వాటర్, to the water. Okay, then what we have to do beta? Okay, so then sugar dissolves. Sugar dissolves. Sugar dissolves. Okay na? Sugar ఏమైతే బేటా డిజాల్వ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత ఏం చేయొచ్చు? So it forms a solution. It forms a solution. It forms a solution. It forms a solution, right? Sugar dissolve అవుతుంది, solution ని ఫామ్ చేస్తుంది, రైట్ బేటా? సో నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు? సో we need to add milk. Okay, we need to add milk. Add milk which is soluble in water, which is soluble in water. ఓకేనా? సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, రైట్? సో వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా? బాయిల్ ద సొల్యూషన్ and ensure all the soluble components dissolve in water. Dissolve, like all the soluble components dissolve completely. రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేట మనకి ఇక్కడ అంటే, ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫిల్టర్ ద టీ. ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద నెక్స్ట్? ఫిల్టర్ ద టీ. ఓకేనా? సో టీ ఫిల్టర్ చేయాలి. చెప్పనా శుభానా? ఫిల్టర్ ద టీ టు రిమూవ్ insoluble tea leaves. From the tea and collect, filtrate. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఆయన అడిగిన వర్డ్స్ ఏమున్నాయి మనకి? ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం అడిగిండు? సాల్వెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నాడు, సొల్యూట్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నాడు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పిండు, సాల్యుబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పిండు. ఓకేనా? డిజాల్వ్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పిండు. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఏం చెప్పిండు? ఫిల్ట్రేట్ అని చెప్పిండు. ఓకే, ఫిల్ట్రేట్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? లైక్ ఇన్సాల్యుబుల్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇన్సాల్యుబుల్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ రెసిడ్యూ. ఓకే, చెప్పునానా? రైట్, దిస్ ఈజ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టీ బేటా. క్లియర్? వన్ అండ్ ఓన్లీ కింగ్. అదేకో దేకో గబ్బర్ సింగ్, ఆల్ ఇండియాకి హైపర్ సింగ్. అంతేనా? రైట్ బేటా, ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? राइट 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 चलो बेटा आगे बढ़ेंगे. ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन,
मगर आंसर भी छोटा रहता. Okay, go to next question. I came to the next question. No worries beta. Right? Is that clear? Mary Gabbar Singh की फौजी हो. You not Josh in 9th class, but 10th class లో ఫుల్ జోషా? ఫుల్ జోష్ ఉంది ఇక్కడ కూడా. జోష్కి ఏం తక్కువ లేదు. జోష్ అంటే తెలుసు కదా, ప్రభాస్ సాంగ్ పాడాలనా? జగమంత కుటుంబం నాది, వేదాంతు పిల్లలంతా నా వాళ్ళే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బిడ్డ మనకి. సో ప్రజ్ఞ టెస్టెడ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Like, so this is the data: potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride is given. Okay na, 283 Kelvin, 293 Kelvin, 313, 333, 353 Kelvins. So this is the solubility. So 21, 36, 35, 24, 32, 36, 35, 37, 62, 36, 40, 41, 106, 37, 46, 55, 167, 37, 54, 66. Okay na, right? Okay, so ఇక్కడ చూడొచ్చు బేటా మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే, లైక్ ఏమిచ్చిండు, రిజల్ట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ యాజ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ రిజాల్వ్డ్ ఇన్ 100 grams ఆఫ్ వాటర్ టు ఫార్మ్ అ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. అంటే 100 grams వాటర్లో ఇన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ రిజాల్వ్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది బేటా ఎట్ దట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. వెంకట పునగాల, నో ప్రాబ్లం, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర దాని యొక్క సాల్యుబిలిటీ అనేది అన్ని గ్రామ్స్ ఉంటుందని చెప్పినాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి బేటా మనకి what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of what beta water at 313 Kelvin. Okay na, so ikkada em ichindi manaki the first a enti beta mass of potassium nitrate. Okay, mass of potassium nitrate I am writing what beta KNO3 is nothing but what beta potassium nitrate. KNO3 is nothing but potassium nitrate. So to produce a saturated solution of mass of potassium nitrate, to produce అక్కడ ఇచ్చిందే రాస్తున్నా నేను, ఇక్కడ ఇచ్చినాడు కదా, ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ, mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate. Okay, produce a saturated solution of potassium nitrate in how many grams beta? In 50 grams ఇచ్చింది కదా, in 100 grams of water at 30 Kelvin. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి 313 Kelvin దగ్గర ఎంత వస్తుంది బేటా, ఇక్కడ పొటాషియం నైట్రేట్ చూడండి 62 grams వస్తుంది, అది రాసుకుంటున్నా. ఎందుకు నాన్న శుభానా? లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంతే దీనిలో. ఓకే, చలో బేటా. సో ఆన్సర్ 31. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనం అంటే, సో పొటాషియం నైట్రేట్, ఓకే, టు ప్రొడ్యూస్ వాట్ బేటా సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పొటాషియం నైట్రేట్ ఇన్ 100 grams. టు ప్రొడ్యూస్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పొటాషియం నైట్రేట్, సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ potassium nitrate KNO3. Let me write clearly again, you people will do something wrong.
saturated solution of potassium nitrate in 100 grams of water. In 100 grams of water at what beta 313 Kelvin is equals to what beta 62 grams. 62 grams అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? సో సింపుల్గా ఏంటంటే మనము ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి 62 గ్రామ్స్ అనేది ఎంతలో డిజాల్వ్ అవుతుంది మేడం, మనకి 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మరి 50 grams of solution la enta dissolve aitadi. So that implies what beta, this question mark is equals to 62 into 50 by 100. Okay na, 0 0 gets cancelled, 5 2s are 31s are. Okay na, so enta beta manaki 31 grams of what beta KNO3 potassium nitrate is required for 50 grams of KNO3. ఇది ముచ్చట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leave the solution to cool. Okay, at room temperature, what would she observe that solution cools and explain? Okay na, so ఎంత దగ్గర 353 Kelvin దగ్గర ఎవరు బేటా ఓరాడు పొటాషియం క్లోరైడ్. సో పొటాషియం క్లోరైడ్ 353 దగ్గర ఎంత బేటా 54 గ్రామ్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది. ఓకే చలో, ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకి, ఓకే సో దాన్ని కూల్ చేయమన్నాడు కదా, కూల్ చేసి ఏమైతే మనకి క్రిస్టలైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా, సో క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ what we are getting beta, crystals of what beta, potassium chloride is what beta is obtained on cooling saturated solution, is obtained on, మీరంతా ఎవర్రా, మీరంతా అదే కదా నాకు శుభానా, is obtained on what beta, cooling the saturated solution. Cooling the saturated solution. Okay, so next enti question number C, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? Okay na, so ikkada enti manaki solubility, what is it beta, solubility at 293 Kelvin for each salt. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి పొటాషియం నైట్రేట్ 293 దగ్గర ఎంత ఉందిరా 32. పొటాషియం నైట్రేట్ ఎంత ఉంది 293 దగ్గర లైక్ 32. ఓకేనా, పొటాషియం నైట్రేట్ వాట్ బెటా 32 grams. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, నెక్స్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ 36 grams. ఓకేనా, సో సోడియం క్లోరైడ్ అక్కడ ఉన్నదే బేట, మనకి ఇచ్చిన టేబుల్లోనే ఉంది ఇదంతా డాటా. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న, పొటాషియం క్లోరైడ్ ఎంత 35 grams. పొటాషియం క్లోరైడ్ ఎంత నాన్న 35 grams. పొటాషియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి 35 grams. నెక్స్ట్ ఏముందిరా, అమోనియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి 37 grams. ఓకేనా, అమోనియం క్లోరైడ్ ఎంత ఉందిరా, అమోనియం క్లోరైడ్ 37 grams. 37 grams, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, డి క్వశ్చన్ ఏముంది, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్. సో సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ పైన ఏం టెంపరేచర్ ఉంటుందంటే, సో వెన్ వీ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా, వెన్ వీ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, ఓకే,
the solubility is also increases. Okay now, so what we can say, on increasing the temperature, on increasing the temperature, solubility of salt increases. Okay now, solubility of salt increases. Salt increases. This is the answer for the question number 3. Okay now, right beta? Hey Daisy, don't go, I am here now. Why do you go? Why do you leave like that? Right beta. Chalo. The answer completed for the third question. Next, explain the following giving examples. Explain the following giving examples. So first and beta, saturated solution gurinchi aduguta unnadu. Okay na? What did he ask beta? Saturated solution. So what do you mean by saturated solution? Okay na? So what do you mean by saturated solution? Ma saturated solution ante enti ra ikkada? So in a given solution, ఏదైనా solution ఇచ్చామనుకోండి, what is the answer for what question you are asking? What is the answer? Manikanta. So option D, effect of temperature on the what beta? Solubility. Okay, so option దీంట్లో the highest solubility అడిగినారు కదా. సో highest solubility వచ్చేసి ఏంటి బేట, ఇక్కడ highest solubility వచ్చేసి 37 grams. సో అమ్మోనియం క్లోరైడ్ has highest solubility. Highest solubility. I forgot that. Okay na, highest solubility. Okay. Hi Tejasri. యా ఉన్నారు. శుభానా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి బేటా? ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే, saturated solution అంటే ఏంటి, లైక్ ఇన్ ఎ గివెన్ సొల్యూషన్, no more solute, ఇచ్చిన సొల్యూషన్లో ఏంటి పెట్టా మనకి, no more solute. ఓకేనా, no more solute can be dissolved at a particular temperature. So at a given temperature, no more solute can be dissolved. So that is what beta saturated solution. Like in a given solution, no more solute can be dissolved further at a given temperature. No more solute can be dissolved further at a given temperature. This is what beta saturated solution. Okay, so next to B and D, pure substance. What do you mean by pure substance? Same cheppచ్చు beta, a pure. So what is the example here? Example we can take any salt solution, ఏదైనా చెప్పొచ్చు. శుభ చెప్పిన కదా, శుభానా. ఓకే, సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి బేటా ఇక్కడ? వాట్ డూ మీన్ బై ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్? A pure substance consisting of what beta? A single type of particles. A pure substance consisting of single type of particles. A substance consists of single type of
single type of particles is nothing but what beta pure substance. So example తీసుకోండి మనకి gold తీసుకోవచ్చు. గోల్డ్ తీసుకోవచ్చు, ఆరిగల్స్ యూ కెన్ సిల్వర్ తీసుకోవచ్చు, ప్లాటినం తీసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ టేక్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొల్లాయిడ్. సో వాట్ యూ మీన్ బై కొల్లాయిడ్? కొల్లాయి కాదు, కొల్లాయిడ్. కొల్లాయి అంటే నల్లారికి రొంబ సంతోషముదా. ఓ మై గాడ్. Okay, what do you mean by colloid beta? A colloid is a solution in which what beta, the size of solute particles is what beta? Bigger than the true solution, than that of true solution. Okay now. So what we can say, the particles do not see with the naked eye. Yes, the particles do not see with the naked eye. శ్రీకాంత్ సార్కి ఫౌజీ లెఫ్టింగ్ బాయ్. ఏ డోంట్ లీవ్ మ్యాన్. గబ్బర్ సింగ్కి ఫౌజీయో అయిపోతారు మళ్ళీ పోతే. There are heterogeneous mixture. Yes, they are heterogeneous mixture. Water, salt, sugar. Like it is made up of only one kind of particles, no? So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, a colloid ఏంటి బేట మనకి, is a solution. Okay, colloid is a solution in which అందాం కదా, in which what beta, solute particles, in which a colloid is a solution like in which what beta, the size of the solute particle size is larger than the true solution. Solute particles size is larger than the true solution, and and smaller than the suspension, smaller than the suspension. Larger than the solution, true solution, and smaller than the suspension, and the particles can be okay. These particles cannot be seen with naked eye. Cannot be seen with what beta, naked eye. So we can say they are stable అని చెప్పి కూడా చెప్పొచ్చు. They are stable అని కూడా చెప్పవచ్చు, right? So what are the examples we can take? So blood is a colloid. So we can take blood. రక్తం అంటాం కదా, blood. Okay na. You can take like fog is also a colloid. So many are there. Okay. So next enti suspension. So suspension we have to, so this is C na, and now D, suspension. హర్రర్ సినిమాలో వచ్చే సస్పెన్షన్ కాదు, బైక్ ఉండే సస్పెన్షన్ అంతకన్నా కాదు. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై సస్పెన్షన్ బేటా? Okay, so it is what beta, heterogeneous mixture. Okay na, it is heterogeneous mixture. It is heterogeneous mixture
mixture in which solute particles what beta solute particles are big enough to settle down. Solute particles are big enough to settle down. Okay, so they can be seen with the naked eye also. They can be seen with the what beta naked eye also. Okay now, so we can say example sand water is a suspension. Okay now, and next we can do paints also what beta suspensions only. Right, etc. Right, so next question చూడండి మనకి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. క్లాసిఫై ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ ఎ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్. సో ఇచ్చిన వాటిలో హోమోజీనియస్ ఏంటి, హెట్రోజీనియస్ ఏంటి? సోడా వాటర్, వుడ్, ఎయిర్, సాయిల్, వినిగర్, ఫిల్టర్డ్ టీ. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేట మనకి హోమోజీనియస్ చూద్దాం. హోమోజీనియస్ మిక్చర్. సో హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఏమున్నాయి దీంట్లో అంటే చెప్పండి బేట. హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఏమున్నాయి బేట మనకి? సో soda water is homogeneous mixture. Soda water. Vinegar is also homogeneous mixture only. And next what beta? Filtered tea is also homogeneous mixture only. Okay na. So next ఏంటి మనకి heterogeneous mixture. హెట్రోజీనస్ మిక్చర్. సో హెట్రోజీనస్ మిక్చర్ ఏంటి నాన్న ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓకే రిమైనింగ్ వుడ్ ఈజ్ హెట్రోజీనస్ మిక్చర్ ఓన్లీనా? వుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెట్రోజీనస్ మిక్చర్. ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో హెట్రోజీనస్ మిక్చర్ అండ్ సాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో హెట్రోజీనస్ మిక్చర్ ఓన్లీ. కొత్త అప్డేట్ విన్నారా సార్? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కొత్త అప్డేట్స్ ఉన్నాయనా మేడం? ఇందాకే చెప్పిందానా? చెప్తానన్నా, డెఫినెట్గా చెప్తా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. హౌ వుడ్ యూ కన్ఫర్మ్ దట్ ద కలర్లెస్ లిక్విడ్ గివెన్ టు ఈజ్ ప్యూర్ వాటర్? సో ఇచ్చిన కలర్లెస్ లిక్విడ్ ప్యూర్ వాటర్ అని ఎట్లా చెప్తాం బేటా? मंडे हमारा क्विज मंडे है, आज का क्विज हो गया. Dampade Teja, ఏమైంది సార్? I feel you changed much. This is good for connecting with us, sir. What did I change, Nana? Dampetla Tej Yadav. ఇదేంది బేటా? ఇది మనకు వచ్చేసి 6th క్వశ్చన్ కదా, ఇంకొక 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బేటా. ఓకే, సో హౌ వుడ్ యూ కన్ఫర్మ్? తస్లీం మనకి ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ కదా అని అడిగింది. రేపు మనకి ఏంటి బేటా మనకు ఉన్నది లైక్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్ట్స్ ఓన్లీ. దాంట్లో మనకి ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా.
If you want, I will be explaining tomorrow, or if you want today also, I will be explaining, no problem. Taslim. Okay? Right, beta. So how would you confirm? So just to be, by knowing the boiling point of the water, so boiling point of the colorless liquid. So colorless liquid kuda boiling point తెలిసింది అనుకోండి మనకి. So whether it is a pure water or కాదా అని చెప్పొచ్చు. So because pure substances boil at a regular temperature. Okay. So మనకి pure water temperature బెటర్ boiling point at 100 degree Celsius. Pure water boiling point at 100 degree Celsius. So what we can say here what we can say beta, by finding the boiling point of a given colorless liquid, by finding the boiling point of a given colorless liquid given colorless liquid. Okay, if the liquid boils at 100 degrees Celsius, so I'll sleep at 12:30 or 12, I'll get up at 6 or 5:30. Okay na, colorless liquid, if the boiling point is 100 degrees Celsius at atmospheric pressure, atmospheric pressure 100 degrees Celsius, then it is pure water. Then it is pure water. Then it is pure water. Then it is what beta? Pure water. So this is because and the pure water will be, so pure substances will boil at same points. Okay, this is because just this time only, I don't take much time. This is because of pure substances. This is because of pure substances has fixed melting and boiling points. Melting and boiling point. Pure substances has fixed melting and boiling point. చెప్పాను కదరా, ఇంకొక 10-15 minutesలో అయిపోతుంది. Taslim చెప్పాను కదా ఇంకొక 15 minutesలో అయిపోతుంది బెటా. బట్ టుమారో విల్ బీ హ్యావింగ్ 10th class now. Can I explain at that time, or if you want me to explain today also, I'll explain, no problem. Okay, so next questionకి వెళ్దాం. Which of the following materials category of pure substances? So pure substances ఏంటి బెటా, ఇచ్చిన వాటిలో pure substances ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినారు. ఓకేనా, సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే బెటా, pure substances. So it contain only one kind of particles. Atmospheric pressure అంటే ఏం లేదు బెటా, లైక్ రెగ్యులర్ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, సో లైక్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎట్లాగో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కూడా సేమ్ రెగ్యులర్ టెంపరేచర్.
ఓకేనా. సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అంటే రెగ్యులర్ టెంపరేచర్ లైక్ 1 atmospheric pressure అంటాం కదా. సో ద ప్రెషర్ ఎక్సర్టెడ్ బై ద like substance on surface. Okay, so what are the pure substances beta here? We can take like ice. Ice is made up of only one kind of particles. Okay, ice అయిపోయింది. Iron is made up of only one kind of particles. Hydrochloric acid is also pure substance only. Okay, hydrochloric acid, okay. So next ఏంటి బేటా మనకి calcium oxide is also what beta pure substance only, calcium oxide. Right, next and but not least to mercury is also pure substance. Okay na, chala beta. Moving ahead, identify the solutions among the following mixtures. Okay na, ఇచ్చిన mixtures లో solutions ఏంటి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. So can you answer the question? कितना जने हैं? $14 were there. Nice. Good people you are. Okay, Ramesh Mangli. Right beta. So identify the solutions among the following mixtures అని ఇచ్చినారు. ఓకేనా. సో ఏంటి ఇచ్చిన వాటిలో సొల్యూషన్స్ ఏంటి? సాయిల్, సీ వాటర్, ఎయిర్, కోల్ అండ్ వాటర్ కదా. సో ఇంట్లో ఏంటి బేట మనకి ఇచ్చిన వాటిలో సొల్యూషన్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకేనా, సొల్యూషన్స్ కదా మనకు కావాల్సింది. సొల్యూషన్స్ చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేట, సాయిల్ అనేది సాలిడ్ కదా, కాదు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ సీ వాటర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి ఎయిర్ కాదు, కోల్ కాదు. వచ్చింది ఏంటి బేట మనకి లైక్ ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో మిక్చర్. ఓకే, ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మిక్చర్. ఓకే, ఈజ్ దట్ లైక్ అరే అన్నిటికీ ఆన్సర్ పెట్టినావు దింపేట భానుతేజ. సీ వాటర్, సోడా వాటర్. మరి ఎయిర్ ఏంటి బేటా? ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సొల్యూషన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా? gaseous mixture. This is gaseous mixture. So this is also a solution. Okay, so next ఏంటి? soda water. Okay, air is also a solution which has gaseous mixture. Okay, so this is the answer, right? Moving ahead with the next question, which of the following will show Tyndall effect? So Tyndall effect ఏంటి బేటా మనకి? So the path of light visible in the mixture, okay, or collides or suspensions also. Okay, so that is what beta Tyndall effect అంటాం కదా. సో సాల్ట్, మిల్క్, కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అండ్ స్టార్చ్ సొల్యూషన్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏంటి బేట మనకి? సో టిండాల్ ఎఫెక్ట్ దేంట్లో చూపిస్తుంది అని అడిగిండు. ఓకే, టిండాల్ ఎఫెక్ట్ విల్ షోన్ ఇన్ ఓకే బేటా, ఎక్కడ చూపిస్తుంది అంటే మనకి మిల్క్లో చూపిస్తుంది అన్న. దేంట్లో చూపిస్తుంది? మిల్క్లో చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా? స్టార్చ్ సొల్యూషన్లో కూడా చూపిస్తుంది. దిస్ టూ ఆర్ కొలైడ్స్ కదా, స్టార్చ్ సొల్యూషన్లో కూడా చూపించడం జరుగుతూ ఉంది. స్టార్చ్ సొల్యూషన్లో కూడా చూపిస్తూ ఉంది. ఓకేనా? yes clear nana?
कितना 16 were there. Very nice, very nice. Very nice beta, very nice. Sir, artificial silk, what is it? Artificial silk అంటే ఏం లేదు బెట, రేయాన్. రేయాన్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా? సో దట్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ గ్రేడ్ 8 ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్లాసిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఇంటూ ఎలిమెంట్స్, కంపౌండ్స్ అండ్ మిక్చర్స్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, కంపౌండ్స్ ఏంటి, మిక్చర్స్ ఏంటి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏంటి బెట, మనకి ఎలిమెంట్స్ రాసుకుందాం. ఎలిమెంట్స్ రాసుకోండి. సోడియం ఈజ్ ఎ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి బేటా, సోడియం అనేది ఎలిమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ క్యాన్సల్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, సిల్వర్ ఉంది, సాయిల్ ఉంది, షుగర్ సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి, సిల్వర్ వాళ్ళ, సిల్వర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాన్సల్డ్. కాల్షియం కార్బోనేట్ ఎఫ్, టిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్, టిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాన్సల్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, నెక్స్ట్ సిలికాన్, సిలికాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, silicon is also element. Okay na, coal, air, like methane, soap, like these are not beta, these are the elements. So next ఏంటి beta, next వచ్చేసి కంపౌండ్స్ చూద్దాం. కంపౌండ్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ కంపౌండ్స్ ఏంటి బేటా, మనకి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాటిలో కాల్షియం కార్బోనేట్, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇస్ కంపౌండ్. Calcium carbonate is compound. So what next beta, what next, methane, methane is also a compound, methane is also a compound. So this one, carbon dioxide is also what beta, compound only, carbon dioxide is also compound only. Next beta, like soap, soap is also compound only, soap is also compound only, right? So next ఏంటి మనకి మిక్చర్ చూద్దాం. ఓకేనా, మిక్చర్, మిక్చర్, సాయిల్, సాయిల్ is a mixture, sugar solution is a mixture, right? So next ఏంటి బేటా, మనకి కోల్, కోల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మిక్చర్, కోల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మిక్చర్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మిక్చర్, ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో అ మిక్చర్. ఓకే, బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మిక్చర్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్సో అ మిక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, క్లియర్ బేటా? రైట్, మూవింగ్ అహెడ్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కెమికల్ చేంజెస్. ఇచ్చిన వాటిలో కెమికల్ చేంజెస్ ఏంటి అని చెప్పి అడిగినట్టు బేటా. సో వీ కెన్ రైట్ ద కెమికల్ చేంజెస్, రైట్? కెమికల్ చేంజెస్ ఆర్, కెమికల్ చేంజెస్ ఆర్ వాట్? సో వాట్ ఆర్ ద కెమికల్ చేంజెస్? సార్ తెలంగాణ స్టూడెంట్ ఇంటర్నల్ మార్క్, ఎస్ ఎస్ రవితేజ, ఐ నో. ఓకేనా? సో కెమికల్ చేంజెస్ ఏంటి బేట మనకంటే, ఫస్ట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్, గ్రోత్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్ ఇస్ ఎ కెమికల్ చేంజ్. growth of a plant is what beta, chemical change, right?
నెక్స్ట్ చూడండి, గ్రోత్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా మనకి రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. బి ఏంటి, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏబిసిడీలు రాయదు మనము, ఎందుకంటే అన్నీ రావు కాబట్టి. ఓకేనా. సో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్, ఫస్ట్ ఈజ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్, నెక్స్ట్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫైలింగ్ అండ్ శాండ్ అనేది what beta, it is not a chemical change. Cooking of food is a chemical change. What we can say, cooking of food, new substance is formed, no? Cooking of food, cooking of food is chemical change. So next, digestion of food is also chemical change beta. Digestion of food is also chemical change. Freezing of water kaadu, burning of candle is also chemical change. Burning of candle is also chemical change. Daily మన లైవ్ 9:30 బేటా. బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్, బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఈజ్ ఆల్సో అ కెమికల్ చేంజ్. ఓకేనా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసాం కదా బేటా, అన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు, ఈజీ క్వశ్చన్స్. సో దీంట్లో ఏం అడిగినాడు మనకి, టెక్నిక్స్ అడిగినాడు. ఓకేనా. సో క్వశ్చన్ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేసండి. ఇదేంది, టీ పౌడర్ ఎట్లా టీ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారని చెప్పి కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి మరి ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పినాడు. ఓకే, చవన్ దీపక్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు, చాలా పెద్దగా ఇచ్చిండు క్వశ్చన్, మాత్రం ఆన్సర్ ఏంటి బేటా చాలా చిన్నగా ఉన్నది. రైట్, ఈజీగా ఉంది, ఈజీ పీజీ క్వశ్చన్ అంటాం కదా, అట్లాంటి టైప్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు, అంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇంత చిన్న ఆన్సర్ ఉన్నది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, లైక్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసినాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పి మనకి కొన్ని టర్మ్స్ ఇచ్చినాడు. సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, కొల్లాయిడ్ అండ్ సస్పెన్షన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ వాట్ బేటా వెరీ స్మాల్, ఈజీ పీజీ డెఫినేషన్స్, ఈజీ పీజీ డెఫినేషన్స్. ఓకే, సో हमारा श्रीकांत सर की फौजियों की थोड़ा రెసిడ్యూ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ కదా, నీకు రెసిడ్యూ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ అనేది ఎందుకు లేదు బేటా, టీ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద టీ పౌడర్ అండ్ కలెక్ట్ ద ఫిల్టరేట్. సో ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడు, ఇన్సాల్యుబుల్ టీ లీవ్స్ collected as the residue in strainer. Insoluble residue is collected in strainer. ఓకేనా, అంతే, ఆడేం లేదు పెద్దగా. నెక్స్ట్ ఏంటి, సో దీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, క్లాసిఫై ద ఫాలోయింగ్, హోమోజీనియస్ మిక్చర్, హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్ మనకు చాలా బాగా తెలుసు, చాలా సార్లు చదువుకున్నాం కదా. దట్ ఈజ్ వాట్ బేటా హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ వుడ్ యూ కన్ఫర్మ్ దట్ కలర్లెస్ లిక్విడ్. సో మనకి ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నిటికీ ఏముంటుంది బేటా, డెఫినెట్గా ఫిక్స్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. రైట్. సో నెక్స్ట్ చూడొచ్చు, ఓకే, ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటే వాటిని ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసినాం, రాసినాం, అంతే, అట్లుంటుంది మనతోటి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని అడిగినాడు. ఓకేనా. సో అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్, ఓకే, సొల్యూషన్స్ ఏంటి, సీ వాటర్, ఎయిర్ అండ్ సోడా వాటర్ ఈజ్ వాట్ బేటా సొల్యూషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో టిండాల్ ఎఫెక్ట్. టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి బేటా, ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ విజిబుల్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఆర్ లైక్ సస్పెన్షన్ అంటాం కదా, అది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా లైక్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్. సో scattering of beam of light through like in the different directions is nothing but what beta Tyndall effect. We have identified the elements, compounds and mixtures in the following. So this is what beta elements, compounds and mixtures. Next వచ్చేసి chemical changes అంటే ఏంటి. So the change in which what beta, a change in which new substance is formed. Is what beta chemical change, right? So this is what beta this is about today's session. Hope you understood today's session. See you again with another interesting topic in the next session.
Till the time, bye everyone. Have a great night, and like what we can say. Hi Jayanti. Hi Govindappa Gari Jayanti. You are like you are at the end of the session. We are at the end of the session, and you joined late. But it won't be any problem. You can see you can see the live again and again and again and again and again. So bye, good night, Manikanta, and see you soon in the next session. Till the time, bye everyone, and we'll be having a rocking session in the coming days. Okay. So bye bye everyone, and have a great night. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, signing off for the day. Bye bye.